حلقة جديدة من حلقات أوكسفورد Discover Grade 2 والنهاردة هنكمل Unit 6. Tell me a story, Grandpa. Tell me a story, Grandpa. Okay, says Grandpa. I'll tell you a story about my grandfather, Carlo. In 1910, Carlo was 10 years old. He and his family lived in Italy. They were very poor, so they came to the United States for a better life. This was the first time that Carlo traveled to a place far away. الولد بيقول لجده احكي لي قصة، فقال له أنا هحكي لك قصة جدي كارلو. في 1910 كارلو كان عنده 10 سنين. هو وعيلته كانوا عايشين في إيطاليا، وهم كانوا فقراء جدا، عشان كده سافروا ليونايتد ستيتس علشان يلاقوا حياة أفضل أو يعيشوا حياة أفضل. ودي كانت أول مرة كارلو يسافر لمكان بعيد. Really? I'm 10 too, says Henry. And Mom, Dad and I visit a different country every summer. إيه ده بجد؟ أنا كمان عندي 10 سنين، وكل صيف أنا وماما وبابا بنزور بلد مختلفة. Yes, Henry, things are different now, says Grandpa. بيقول له أيوة الحاجات دلوقتي بقت مختلفة. How did they travel here? asks Henry. طب هم سافروا هنا ازاي؟ يعني جم من إيطاليا لليونايتد ستيتس ازاي؟ They traveled by ship, says Grandpa. It wasn't an easy trip because the ship was crowded and dirty. بيقول له سافروا بالسفينة وما كانتش رحلة سهلة خالص لأن السفينة كانت زحمة ومش نظيفة. There wasn't much food and many people got sick. Carlo was sick too. ما كانش في أكل كفاية لكل الناس والناس بدأت تبقى عيانة وكارلو كمان كان عيان. They arrived at Ellis Island in New York after 10 days. وصلوا لجزيرة إليس في نيويورك بعد 10 أيام. Wow, that's slow, says Henry. Now it only takes about 9 hours in an airplane. بيقول له ده بطيء قوي، دلوقتي الموضوع ده بياخد 9 ساعات بس واحنا راكبين الطيارة. I know, says Grandpa. It's very different today. أنا عارف كل حاجة بقت مختلفة النهاردة عن زمان. What happened at Ellis Island? asks Henry. طب إيه بقى اللي حصل معاهم في جزيرة إليس؟ Doctors checked everyone and Carlo was very scared, says Grandpa. الدكاترة هناك كانوا بيفحصوا كل الناس وكارلو كان خايف جدا. Why was he scared, Grandpa? Doctors help people, says Henry. طب إيه اللي كان مخوفه؟ ده الدكاترة بيساعدوا الناس. Yes, but people who weren't healthy couldn't enter New York, says Grandpa. The clerks asked them many questions. بيقول له أيوة بس الناس اللي كانت عيانة ما كانش ينفع تدخل نيويورك، والموظفين هناك سألوهم أسئلة كتيرة. What questions, Grandpa? asks Henry. إيه بقى نوع الأسئلة اللي سألوها لهم؟ Where are you from? Are you healthy or are you sick? says Grandpa. Luckily, Carlo was feeling better, so they let him in. And that's why we live here today and not in Italy. أسئلة زي مثلا أنتوا جايين منين؟ أنتوا كويسين ولا تعبانين؟ والحسن الحظ إن كارلو كان حاسس إن هو أحسن، فعشان كده سابوه يعدي. وده السبب اللي مخلينا عايشين النهاردة في United States مش في إيطالي. That was a cool story, Grandpa, says Henry. I have an idea. Let's take a trip to Italy. بيقولوا دي كانت قصة حلوة قوي Grandpa، وأنا عندي فكرة. إيه رأيك نعمل رحلة ونروح إيطالي؟ That's a good idea, Henry, says Grandpa. Let's go next summer. دي فكرة حلوة قوي يا هنري. تعال نروح الصيف الجاي. Awesome, Grandpa. But let's take an airplane, not a ship. حلوة قوي، بس بقى نروح بالطيارة مش بالسفينة. Comprehension. What do you like about the story? Check. Why? Give one reason. إيه اللي عجبك في الستوري؟ هتعمل عليه علامة صح وتقول إيه السبب. Number 1. The trip to the United States. الرحلة United States. Number 2. Carlo and his family at Ellis Island. كارلو وعيلته في جزيرة إليس. 3. Henry's idea of a trip to Italy. فكرة هنري إنه يروح رحلة لإيطاليا. Ask and answer the question. What's your favorite part? إيه أكتر جزء عجبك؟ The trip on the ship. It was dangerous. Letter B. Number the events in the correct order. Carlo and his family traveled to the United States on a ship. Carlo and his family arrived at Ellis Island. Carlo and his family entered New York. Carlo and his family live in the United States. The clerks asked Carlo questions. Number 1. Carlo and his family lived in Italy. تفتكروا ايه الترتيب اللي بعد كده؟ بعد number 1 اللي حصل؟ Carlo and his family traveled to the United States on a ship. تمام. بعد ما سافروا بالسفينة ايه اللي حصل؟ Carlo and his family arrived at Ellis Island. وصلوا الجزيرة. بعد ما وصلوا الجزيرة The clerks asked Carlo questions.
تمام. بعد ما سألوهم الأسئلة سابوهم يعدوا، فكارل and his family entered New York، دخلوا نيويورك. بعد كده Carl and his family live in the United States، عشان كده هم بقوا عايشين دلوقتي في United States. Complete the sentences. Write the words. Carlo is grandpa's a. Carlo يقرب إيه لgrandpa؟ Carlo is grandpa's grandfather. Number 2. Henry is years old. Henry كان عنده كام سنة في التكست لما قرينا؟ 10. Number 3. Ellis Island is in. موجودة فين؟ نيويورك. Number 4. Henry wants to go to Italy by. عاوز يسافر لإيطاليا بإيه؟ airplane. كده خلصنا الجزء الخاص بالنهاردة، واستنوني في حلقة جديدة نكمل فيها Unit 6 مع بعض.